auto scaling. First, auto scaling two types: horizontal scaling and vertical scaling. First, auto scaling lo launch configuration. ఏమై చూస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ launch configuration name, రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూజర్ డేటా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ కొత్తగా పెట్టేసాం. రివ్యూ launch configuration. Create auto scaling group using launch configuration. Auto scaling group name, auto scaling group. ఇక్కడ గ్రూప్ సైజ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ తో గ్రూప్ స్టార్ట్ కావాలి అనేది లాంచ్ చేయాలి అనేది 1 ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ VPC సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ లో ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఈ రెండు చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్కేలింగ్ పాలసీస్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ 1 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఎన్నింటి వరకు లాంచ్ కావాలి మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ 5 పెట్టుకున్నాం. అలారమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అలారం నోటిఫికేషన్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ లో అంటే సర్వర్ లో లోడ్ అనేది 70% ఆర్ అబోవ్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70% ఆర్ అబోవ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నటి లాంచ్ కావాలి. నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 ఆర్ 30 బిలో ఉన్నప్పుడు 2 ఇన్స్టెన్స్ అనేవి టర్మినేట్ అయిపోవాలి. ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లాంచ్, టర్మినేట్, ఫెయిల్ టు లాంచ్, ఫెయిల్ టు టర్మినేట్ కి నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటాయి. క్లోజ్. ఆటో స్కేలింగ్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు స్టార్ట్స్ విత్ 1 ఇన్స్టెన్స్ అన్నాం కాబట్టి మినిమం 1 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ లాంచ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 1 ఇన్స్టెన్స్, ఇందులో మినిమం అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన మినిమం మ్యాక్సిమం 5. డిజైర్డ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ ఉంటే అన్ని డిజైర్డ్ అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. లాంచ్ కన్ఫిగరేషన్ లో ఇక్కడ ఇది ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ అటాచ్ అయింది. స్కేలింగ్ పాలసీస్ ఇవి. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటిలో వీటికి ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లోడ్ బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టార్గెట్ గ్రూప్, హెల్త్ చెక్ స్టేటస్,
ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్, ఇక్కడ టర్మినేషన్ పాలసీ అనేది ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయ్యి టర్మినేట్ అయ్యేటప్పుడు అది డిఫాల్ట్గా మెయిన్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది టర్మినేట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ న్యూయెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. సస్పెండ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు. సస్పెండ్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవుతుంది అనుకోండి, లాంచింగ్ ప్రాసెస్ సస్పెండ్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. టర్మినేట్ పెడితే ఆ ప్రాసెస్ జరగదు. అలా కూల్ డౌన్ పీరియడ్ 5 minutes. ఇప్పుడు ఇక్కడ నో ప్యాకేజ్ అవైలబుల్ అంటుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎపిల్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి సోర్స్ నుంచి చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇన్స్టాల్. నెక్స్ట్ ఇలా ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం సర్వర్ మీద లోడ్ పెంచడానికి. రియల్ టైంలో ఇలా కాకుండా రియల్ టైంలో సర్వర్ లోడ్ ఆటోమేటిక్గా పడుతుంది కాబట్టి యూజర్స్ ఉంటే మనం స్ట్రెస్ యూజ్ చేసి పెంచుతున్నాం సర్వర్ స్ట్రెస్. ఓకే, డన్. సెషన్ తీసుకొని చేయాలి.
మళ్ళీ లాగిన్ కావాలి. స్ట్రెస్ చూసుకోవాలనుకుంటే టాప్ కమాండ్ కాలేదు. ఇక్కడ సేమ్ విండోలో చూసుకోవాలంటే మనం సేమ్ విండోలో టాప్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే స్క్రీన్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ టీఎం స్ట్రెస్ C1 యూజింగ్ టాప్. సో ఇప్పుడు 91% of the CPU యూటిలైజేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఇంకా 2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి లాంచ్ కావాలి. మనం టైం పీరియడ్ అనేది 5 minutes ఇచ్చాం. సో 5 minutesలో ఇది 2 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయ్యింది ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ డిజైర్ కెపాసిటీ 2 are changed.
లాంచ్ అవుతున్నా డైరెక్ట్గా 2 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 3 ఇన్స్టెన్సెస్, minimum 1 and desired 3 instances and desired capacity. ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఈ రెండు చేంజ్ కావు. ఇప్పుడు స్కేలింగ్ పాలసీ ఏమి ఇచ్చినాము, ఇంక్రీజ్ గ్రూప్ సైజ్కి అబోవ్ సిపి యూటిలైజేషన్ అనేది 70 ఆర్ అబోవ్ ఉంటే 2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి యాడ్ కావాలి. 5 minutes వార్మప్ సెకండ్ 300 seconds. సో ఇప్పుడు సిపి యూటిలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే బిలో 30 పడిపోతుందో అప్పుడు 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ రిమూవ్ అయిపోతాయి. 2 లాంచ్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఐడి ఉంది కదా, పిఐడి, దీన్ని ఎంటర్ చేయాలి. 4378 ఫిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 0 సిపియు యూటిలైజేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి, ఇది మన మెయిన్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం, ఇది మెయిన్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సస్పెండ్ ప్రాసెస్ ఏమి ఇచ్చాం, ఏమి ఇవ్వలేదు. సారీ, ఇక్కడ టెర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ఏమి ఇచ్చాం, పాలసీస్ న్యూయెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ కొత్తగా లాంచ్ అయిన ఈ రెండు మాత్రమే టర్మినేట్ అయిపోతాయి. అక్కడ అది ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ ఇదే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. సేమ్ ఇట్ విల్ టేక్ అప్ టు 5 to 10 minutes. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు యూజర్ డేటా మెయిన్. ఇక్కడ ఈ సర్వర్స్ లాంచ్ అయితే, కాకపోతే ఇందులో డేటా ఏముండదు. సో ఈ సర్వర్స్ లాంచ్ అయినప్పుడు మనకి ఇందులో డేటా ఉండాలంటే యూజర్ డేటా రాసుకోవాలి పక్కా. యూజర్ డేటా ఇస్తేనే మనకు సర్వర్స్ లాంచ్ అయినప్పుడు వర్క్ అవుతాయి అవి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు లాంచ్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా, ఇందులోనే యూజర్ డేటా ఇస్తాం. అప్పుడు ఆ యూజర్ డేటా ప్రకారమే వస్తుంది డేటా. అందులో మనం ఏం తీసుకోలేదు. కోడ్ రాసి మనం డేటా పుల్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా.
2 + 2 టోటల్గా 5 లాంచ్ అయినాయి, 4 లాంచ్ అయినాయి టోటల్గా. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ కావాలన్నాం, అంటే ఎట్ ఏ టైం 2 ఇన్స్టెన్సెస్ 4 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ అయిపోయినాయి. మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఇస్ 5. సో 4 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి టర్మినేట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ప్రతి దానికి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటుంది వార్మప్. సో ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి టర్మినేట్ అయిపోతాయి. ఈ యాక్టివిటీ హిస్టరీలో చూసుకోవచ్చు మనం. ఫస్ట్ ఒక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి టర్మినేట్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఒకటి లాంచ్ అయిపోయింది స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత 4 అనేటివి లాంచ్ అయిపోయినాయి, 4. ఇప్పుడు 2 టర్మినేట్ అవుతున్నాయి. ఈ 2 అనేది న్యూలీ లాంచ్డ్, ఇది అండ్ ఇది. టర్మినేట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఈ 2 టర్మినేట్ కావాలి. డిసైడ్ కెపాసిటీ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. మినిమం ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది 3 అండ్ డిసైడ్ అనేది 1, అంటే టర్మినేట్ అవుతున్నాయి. ఇవి టర్మినేట్ అవుతుంటాయి. స్టార్ట్ అండ్ ప్రాసెస్. సో డిసైడ్ అనేది మళ్ళీ 1కి వచ్చేసింది. ఇన్స్టెన్స్ may be processing
terminating. So to our processing terminate. Total 4 launched and 4 terminated. Wait, it's in process. So 2 చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసింది. ఓన్లీ our ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్, మన ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అలాగే ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ స్కేలింగ్.